يضلل فلا هادي له واشهد ان لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فارحب بالاخوه الافاضل في هذا المجلس الثالث من المجالس التي ندرس فيها منظومه القواعد الفقهيه للشيخ العلامه عبد الرحمن السعدي رحمه الله. So after starting with the Fiqh al-Hajjah, he said, I'd like to greet the brothers in this our third lesson, in which we'll take in it the poem that was authored by Sheikh Abdullaah al-Sa'di, rahimahullah. He says, we already have taken the first 4 baits or lines, and most of us have memorized them, and Allah be praised. And today we will change our formula in regards to memorization, and we'll solely focus on the explanation. So that in order to complete with the help of inshallah this blessed poem. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. He said, so he read the lines of the poetry. He said, know, may you be guided that the best of the favors is a knowledge that removes doubt from you and dirt and impurities. And it unveils the truth for the one who has a heart, and it arrives the servant to that which he is seeking. So be steadfast on your understanding of these principles that gather between various spread out issues, so that you can ascend in knowledge the best of ascensions, and you can follow the path that success has been granted to them. So these principles, I have arranged them in poetic form from the books of the people of knowledge. I have gathered them. May our Mawla give them a great reward, and along with his pardon and his forgiveness and righteousness. قال رحمه الله اعلم هديت. قوله اعلم أي يأمرنا بالعلم، وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب. So the author's statement, have knowledge, he's ordering us with the possessing or accomplishing knowledge. And this is a prophetic mannerism in addressing people. وقوله هديت دعاء للمستمع والقارئ بالهداية، أي أن يمن الله عليه بالهداية. In his statement, you've been guided, is a supplication for him, for the reader as well as the one listening, and it means, i.e., may you be guided. قوله أن أفضل المنن جمع منة وهي النعمة. In his statement, the best of the favors, the word minan is the plural of the word minna, and it means the same as ni'mah. والمنن متفاوتة بعضها أعظم وأفضل من بعض. In these minan, they are different in their levels, so some of them are more higher than others. ومن أفضل المنن كما يبين المصنف هنا العلم. And from the best of these minan, as the author has clarified here, is knowledge. ووصف هذا العلم الشرعي بأمرين مهمين. And he described this religious knowledge with 2 very important characteristics. الأول أنه يزيل الشهوات والشبهات. The first one is that it removes all desires and undoubtful affairs. فقوله علم يزيل الشك عنك والدرن، الشك يعني الشبهات وما تؤدي إليه من الشكوك، والدرن يعني الذنوب، والمراد هنا صغائر الذنوب. وإذا كان العلم يزيل صغائر الذنوب فإنه يزيل كبائرها من باب أولى.
So his statement, knowledge that removes doubt, he said doubt here are those doubtful things and everything that leads to those doubtful things. And as far as his statement daran, then what is meant by this is sins. And it's those small sins. So if this knowledge removes the small sins, then it's more suitable that it would remove the major sins also. العبد في هذه الدنيا يسير إلى الله تبارك وتعالى من خلال العمل الصالح. So the servant in this worldly life, he travels towards Allah by way of his righteous actions. ويعترض سيره إلى الله أمران. And his trip or his traveling to Allah is based on it needs two things. الأول الشبهات. I'm sorry, it prevents him in his trip to Allah, these doubtful two things, these doubtful matters. والثاني الشهوات. And the second one of them is his desires. وفي دفع كلا الأمرين يحتاج الإنسان إلى العلم. And to remove and push away both of these two things, the person needs knowledge. ويحتاج إلى الصبر. And he also needs patience. ثم وصف العلم بوصف آخر فقال ويكشف الحق لذي القلوب. Then he described knowledge with another characteristics, and he said it reveals the truth for the one who has a heart. ثم هنا أيضا وصف ثالث وهو قوله ويوصل العبد إلى المطلوب. And then there's also a third descriptor for it, and it arrives the servant towards that which he seeks. إذا يا إخواني العلم من وظائفه أنه يدفع الشبهات والشهوات ويكشف الحق ويوصل العبد إلى المطلوب المراد وهو مرضاة الله تعالى. So therefore, brothers, then the works or the responsibilities or the jobs that knowledge does, it removes the doubts and the shahawat and the desires, and it uncovers and reveals the truth, and it accomplishes or it arrives the servant at that which he is seeking, and that which he is seeking is the pleasure of Allah. إذن علينا أن نحرص على العلم الذي يحقق هذه المرادات المباركة. So therefore it's important that we give stern importance on obtaining this knowledge that is intended. وهذا العلم يا إخوان علم واسع غزير. And this knowledge, oh my brothers, is a very vast and plentiful thing. ومن فضل الله علينا أن قيض لنا العلماء المعلمين. And from the fadl or the blessings of Allah towards us is that He has selected out for us those scholars who were pious, those righteous, honest scholars. الذين ساروا على طريق النبيين عليهم الصلاة والسلام. Those who that followed on the path of those prophets عليهم الصلاة والسلام. ومن فضائل العلماء أنهم سهلوا العلم ووضحوه للناس. And from the blessings or the preferences of the scholars is that they made knowledge easy and simple for the people. وقد وفقهم الله عز وجل لتسهيل العلم للناس. And Allah has given them success Azza wa Jalla in making this knowledge easy for the people. فنجد في كل فن وكل علم من العلوم الشرعية المختصرات والمطولات. So we find in every subject from the different sciences or the different Islamic knowledges, those books that are them, some of them are summarized and some of them are, extensive or expansive. والمنظومات والمنثورات. Some of them are poetic in form and some of them are regular in form. ومنها كذلك أن يعطونا القواعد المهمة في كل علم. And from this also is that they give these principles that are important in every science. وأهم العلوم الشرعية علمان. And the most important religious knowledges are two. العقيدة والتوحيد. Aqidah and Tawheed. والفقه والعمل. And fiqh, and which is in actions. قال رحمه الله بعد ذلك. So he said, rahimahullah, after this, فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارع. be much importance in your understanding of these principles that gather between spread out issues. فهو هنا رحمه الله يحث على تعلم القواعد في كل علم وبما في ذلك القواعد الفقهية. So he is, rahimahullah, encouraging us that we learn the principles in every science, and from those sciences is this science of fiqh. فقوله فاحرص أمر لنا بالحرص أن نكون حريصين
على فهم القواعد. So his statement, ihras, is a command that we have this hirs, or this sternness and staunch paying attention on understanding these principles. وقوله القواعد, In his statement, the principles جمع قاعدة. is the plural of qawaid is the principle. Is the plural of qaida. والقاعدة في اللغة العربية هي الأساس للشيء. And the word qaida in the Arabic language is the foundation of something. فقواعد البيت أي أساساته. So the qawaid of the house, i.e. its foundation. كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. Like Allah said, the translation of which, and when Ibrahim raised the qawaid of the house and Ismail. أما القاعدة في الشرع, But as far as the word qaida in the Islamic terms, فهي حكم أغلبي. then this is a majority judgment. ينطبق على جزئيات كثيرة. It is applied to a lot of different individual aspects. نعرف أحكام هذه الجزئيات من خلاله. We are able to understand the rulings on these various different aspects by way of it. فإذا قلنا حكم أغلبي يعني ليس حكما كليا. So when we say it's a majority judgment, what we mean by that is not kulli, and it's not all-encompassing judgment. إذا كان هناك حكم ينطبق على 90% منا يقال هذا حكم أغلبي لأنه ينطبق على الأغلبية. So if there's a ruling or a judgment that applies over 90 out of 100, then we say about this that is a majority ruling because it applies to the majority. أما لو كان ينطبق علينا 100% فيقال حكم كلي لأنه ينطبق على الكل. But if it was to apply in every situation 100 out of 100, then we would say that this is a hukmun kulli, or all-inclusive judgment, because it includes everything. العلماء يشيرون دائما إلى أن دراسة الفقه من أوله إلى آخره وضبط هذا الفقه بهذه الصورة فيه صعوبة. The scholars, they always point to the fact that to study fiqh from the beginning of it to the end of it, and to pinpoint all of these issues inside of it, it has some hardship in it. لكن أفضل الطرق لضبط الفقه هو ضبط القواعد الفقهية. But the best way to pinpoint all of the issues in regards to Islamic law is by way of pinpointing them by these principles. هذه القواعد وصفها الشيخ بوصف مهم فقال جامعة المسائل الشوارب. And these principles, the Shaykh rahimahullah, he described them with a very important description, and he said that they gather between the spread out issues. يعني أنها تجمع مسائل كثيرة قد تكون من الشوارب تشرب من الذهن. And he said, because they gather between a lot of different spread out issues, and meaning spread out that they ran from your brain. وهو هنا يشير إلى أهمية هذه القواعد. And by way of this, he is giving reference to the importance of these issues. ثم بين ثمرة دراسة القواعد الفقهية فقال. And then he clarified the reward or the benefit or the fruit behind studying these issues of Islamic principles, and he said, فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. In order to ascend in knowledge the best of ascensions and follow the paths that have been granted success. يعني أنك أولا ستحصل الارتقاء بالعلم وتصعد درجتك في العلم، وثانيا تكتسب فائدة مهمة وهي أنك تتبع آثار السلف رحمهم الله تعالى. He said, so firstly you will be raised in stature and honor because of this knowledge, and then secondly you will be able to follow the path of that's been given, the path of the Salaf as-Salih. بعد أن بين أهمية القواعد وفوائدها قال رحمه الله وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. So after he clarified all this, he rahimahullah said, and these principles I have put them in poetic form from the books of the people of knowledge, I have gathered them. فهو يشير هنا إلى أن ما سيأتي قواعد فقهية قد نظمها رحمه الله.
So he's giving reference to that which will come here, or Islamic law principles that he himself has put into his poetic form, rahimahullah. وهو قد نظمها بطريقة سلفية. And he has put them in a poetic form in a way that is in accordance with a Salafiyya. لأنه بين أنه أخذها من كتب العلماء. Because he clarified that he has taken them from the books of the people of knowledge. ولم تكن من تلقاء نفسه. And they weren't taken from his own self. وهكذا ينبغي أن يكون السلفي يا إخوان. And like this, it is necessary that Salafiyya be, oh my brothers. لا يخرج عن أقوال العلماء السابقين. It does not go outside of the statements of the ulama who have come before. ولو جاءنا عالم أو داعية سلفي معاصر. And if any scholar or any caller that is in our contemporary time that's claiming Salafiyya comes to us, وأراد أن يؤصل قواعد لم تكن معروفة عند السلف. and he wants to make foundations with some principles that weren't known with the Salaf, ويحاول أن يفرضها على الناس. and he tries to disperse them and put them out amongst the people, حتى أن الذي لا يوافقه عليها يبدعه. and so much so that the people that don't agree with him and in their regards, he makes them innovators. فإن السلفية الصادقة لا يقبل المناهج المحدثة حتى لو كانت باسم السلفي. So this Salafiyya in reality does not take these newly invented ways, even if it's given the name even if it's done in name of Salafiyya. سواء جنحت إلى الشدة أو جنحت إلى التساهل. Regardless if it leans towards harshness or leans towards lightness and ease. ثم قال رحمه الله جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. Then he said, rahimahullah, may our Mawla give them a great reward in addition to pardon and his forgiveness and al-bir. وهذا أدب سلفي رفيع. And this is a Salafi, and this is a heartwarming Salafi mannerism. وهو أن يعزو الإنسان العلم إلى من استفاده منه. And that is that a person attribute knowledge to those who he took it from. وأن يكون ممن إذا ذكر العلماء ترحم عليهم. And he be from those that when the scholars are mentioned, he asks for Allah's mercy on them. ودعا الله لهم. And he makes dua for them. ولا يقل أدبه مع العلماء سواء بعدم ذكرهم بالجلال أو بعدم الاستغفار لهم رحمة الله عليهم أجمعين. And his manners in regards to the scholars has not been made to be deficient in the aspect that in regards of esteeming them or asking for forgiveness for them. وهذا من أخلاق أهل الإيمان وعلى رأسهم الصحابة كما وصفهم الله بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. And this is from the ways of the Sahaba, radiallahu anhu, that as Allah described them, that they would say, the translation of which is, O our Lord, forgive us and our brothers that preceded us in Iman. ثم سيدخل الآن في المهم وهي القواعد الفقهية. And now he will enter into something that is important, and it is these qawaid al-fiqh, these Islamic law principles. هل ستصلون هنا ولا تذهبون الفحيح؟ نصلي في الفحيح. في الفحيح. طيب ما يمدي الوقت ها؟ طيب نأخذ القاعدة الأولى. He said, we're going to take the first principle. ولو أن نأخذ بعض هذه القاعدة ثم نكمل غدا إن شاء الله. And even if we can only take some of this principle and then we'll complete it tomorrow, inshallah. آخر وقت متى ممكن نقف إليه؟ الساعة كم تقريبا؟ كم تحتاج في السياق؟ من اللي يسوق؟ أبو معاوية. ما شاء الله. كم يا شيخ تحتاج من هنا؟ كم دقيقة إلى الفحيح؟ Yeah, نصف ساعة. Through traffic 20 minutes. 20 دقيقة. كم؟ 20 دقيقة. 20 دقيقة. إذا ما يمدينا ما؟ أو نعم. He says then إذا كان المغرب في. طيب نحفظ البيت الأول القاعدة الأولى ثم ننطلق إن شاء الله وغدا يكون الشرح. He says, okay, so if that's the case, we don't have any time, so what we'll do, we'll memorize this first line of the principles, and then we'll finish tomorrow, inshallah. البيت الذي نظره المؤلف يقول رحمه الله فيه
النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. The line that the author said, he said that the intention is a condition in every action. By way of it is the salah and the fasad of the action. وهذا البيت مكسور. And this line of poetry is broken. والبيت يا إخوان إذا كان مكسورا يكون ثقيلا في النطق. And a broken line of poetry, my brothers, if it's broken, it's hard to pronounce it when you. لا يكون سلسا كالبيت الذي يضبط وفق العروض العربية. It won't be like a chain like type of reaction like the ones that are precise and their structure. وقد اجتهد الكثيرون في إصلاح هذا البيت. And a lot of people have tried to put their effort in fixing this line. بمن فيهم أخونا الفاضل محمد فلاح الذي حقق هذه النسخة. And from them is our esteemed brother Muhammad Falah, as he's done in this book. فهو أصلحها إلى قوله وشرط النية في كل عمل. So he said the Arabic statement is what the Sheikh just said. وضبطه ما شاء الله مبارك. And the way he precised it is blessed, mashallah. وأنا عدلت البيت بتعديل آخر. And he says this, I have also changed the line to another change. وهو أن نقول And is that I would say, ونية شرط لسائر العمل. and the niyyah, and he will put basically in place of kul, he would leave it the way he said, in the niyyatun shartun fi sa'ir al-amal. ونية شرط لسائر العمل. وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ وَنِيَّةٌ. Okay, and he said, بدون التعريف. so he would say وَالنِّيَّةٌ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلِ. So he would take the alif and lam off a niyyah and change kul to sa'ir. ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. 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 اقرأ أبا ريحان الله يحفظك. ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. نعم، لو تقرأ من المكتوب لا إشكال. نعم بشكل شامل. ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. هاي شيخ. ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. اقرأ يا شيخ. ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. أحسنتم. هاي شيخ. ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. نعم، تفضل يا شيخ. ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد. ما معك مكتوب؟ يلا ابو معاوية. ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. نعم يا شيخ. نية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. طيب إذا غدا إن شاء الله يا إخواني نكمل بحول الله وقوته، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله